Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ng Aldoning Biyernes, kay Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At ako naman po Shirley, may pakabugtuan po kaya kongan. Ini naman po Yapong Jin, Ni Hao, Pampanga, and Zdratsbuitie. Yan na po yun. Hoy, manigaral ka. Kailangan linguista mo ngayon eh. Let us follow in the footsteps of the linguists. Biro mong, ay ni Ching Shirley. The most widely spoken language is Mandarin. Ni hao. Ampong kakadwaya rin in terms of population ng Ruski. Zdratsvuitie. Zdasvidanya. Pangit pumiti pa kanyan, Kenis. Ay, ako ba sa mga pamurin ka rin Chinese restaurant? The best la pamurin din. Tita, the best pero nang mag-order tamong hot and sour soup na buri. Wapen. Uy, Elia. Ay, Russian food kanyan. May-introduce niya naman kanyan. Diyos ko. Wow. Goodbye vodka. Ay, hello. Goodbye. Lambanog. Goodbye Coca-Cola. Hello vodka. Ayan. Sisimangot ng producer tamo, patugot tayo ng kanuhan. Hype, yung kaya, language hype nga niyan. Ngamong. Miss producer. Ayan, nanin tuturuta mo ka, no. Kay ba't ming sinabing Tita Shirley, nung nanularetan dapat ituro darempe nga rin. Actually, gawan, Tita Iwari. Ditang how to propagate the faith through children. Imbari na sabi na mo, ngewari po, nung ating pengari, makananong misundoin ka sa pantayanan. Kari nga anak da. Mudireta. Mumunan dili agkas me o pisabyan me nung naning kasal pantayanan mo. Tita Shirley, nano yan po itang kadwa kasi. Continue religious practices. And then, Kay build a strong relationship. dapat strong relationships ba lang, mas malagwang paksabyan. And then be a model. good example. Yan. Yung makataluki kay pisabihan niyo. Kasi, makapakat ko pa utak kitang Chinese makapakat ko pa food. Chinese ang pong Russian food. Mga nakamayli. Kaya mong good example ta naman kasi. O yan. Kaya ba't na po? Classmate ko, Yapos, kukutang na, makanano may kanong sabihan in the Lord be with you can Chinese. Ita na din mag-practice ng Our Father. Pinos na ni. Pinos na Sanaya ni Our na Father ni in Kanuana. Talagang din yung pare nga rin Biglang may ka-multilingual masses kanini. Sabihan mo ka nga mong tutuki ka pa mamasan dyaryo hamong bayo ka mupunta kin. Mamasaya kasing news tita. Ngayon, kay ba't napon, inumpisan tano man po. Nung katikistala kanuamong, nanuing masanting gawan. O di ating palang 2 steps hanapin. Bang kanita, kasi nang kayo maging complaint, how boring naman the catechetical lessons. O kaya, nung kaya naman Catholic schools, how boring naman religion class. So, how do we make it more alive? Makana nung mas exciting makarelate lareng estudyante. Siyempre, itong board na lareng anak. Nalulub di tayo, wari. Lalo na kung optional yan. For compliance na mo. Lalo kung layang grade. Yes. Hala. Kasi kung katikista ka, layang man grade. Magdoodle-doodle na lang kanita karelang notebook. So, among, inumpisan mila po napon din. Pero kay katamong listeners, kutnantala, nung katikista ko po, makanano yung gagawan in klasiyo bang kanita, mas, ay tindiyan da rin estudyante. Ngayon naman, nung meg catechetical classes kayo before, nung ating kayong katikista ro, ding mga tuwang makirandam kay katamo, lalo na din king Santa Rita, senior citizens pala. Tatandaanan kong kukwentura ka ako, magkatunla ka no, ara. Tuturong pa nga di, nga rakanta. Gusto ka rin chapel, Napin, nano kaya yung gewara, o nano yung dailanan da kanita, o tanggang eni, tatandaanan da pa. Text yula po, rin kay kayong questions, comments, kwento, answers, or whatever, karining numbers tamo. Opo, karen smart subscribers
0918-351-8282. Globe subscribers 0915-954-1303. Ang Popukaran Sun subscribers 0923-231-4124. Text tula po kabang mag-break tamo. Magbalik tamo po ngayon kay Niking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM Inc. kay katamong Archdiocesan Radio Station. Tita kapasada karetang napon. Imumunan dili warit pitula po rin kay katamong tips on how to make religious education or catechesis
more relatable. O itang cool, hanapin ka rin especially nung teenagers la. Muhunan dili hanapin. Dapat ka, no, make your classroom more comfortable. Lupang very clinical. O itang usual academic setting. So, gawan mga nakang mood lighting nung agyo mo. Itang kwento yu po na po, newari tita. Atin kang altar. Itang kumsan mag-set up lang meto nga space para pala mo altar yakanta. Ba't mga nakang Lamisita man yan. music? Mong Jin, mahilig yakin makanyan kanita. Kareng kaya nakan. Atin pa music, mood setting pin naman. Yes. So, Lalo mo, tsaka pagbaluan mo na anong what sets their moods. yan. Timo, anong mahilig lakeng Chinese music. Dinan mo lang Chinese music. Chinese opera. Can't get it My out of my goodness. mind. Talagang Puta kanyan magmisaya in Mandarin, lawenta mo. Здравствуйте. Kay ba't bukas. Hay! Kay ba't Tita Shirley, number 2. Dapat ka no. Detang words na. Ding words. Words have meaning hanapin. So, aliwa mo naman bagya, yung pamanyalita mo. So, imbis na ausan mo lang Students, sana. students. Awesome mo lang. Disciples, sana. Bala mo, mag-contemplation exercise kayo. Imbis na klase yan. Pwedeng prayer session o kaya catechetical session yan. So, imbis na homework na faith work o kaya soul work na Yes. apostolate na Ampong imbis na attendance laketang classroom do, presence sana. Class, let's check your presence. Ano po ta? Physically present, mentally absent. Aru, Diyos me. So, I left my heart in Beijing. ay, talaga. Talaga naman. I-boycott na nakataning producer takan. Burenme. Padala ko na yaman Hong Kong. Namamangkayan. Ay, nako. Tita, third. Dapat kanu pagkatiwalanda ka. Itang atin environment of trust o atin atmosphere of trust. Buri na sabihan, dapat malagwa lang mga pag-open up. Kung kasi kung ngayon man kampanting estudyante kaya ka, ela mag-open, ela makiramdam man. Nasamantalang sasabihan tamo yung kasalpantayanan, ako kwataya kayong kapamilatanan ng pamakiramdam. Tsaka niya, very important la retang activity sa aman. And speaking their language. You learn how to speak their language. Filipino la po rin kay kaming Yes, students. buri ko sabihan. Itang language na kitang style ng expressing themselves. Yan. That you can listen to them and that you understand them. Nawalang isipan nyo na naman. Sabihan na naman kanyan. Tita Telma, lang akong gewa nung igigigit. Wapen. Yan. Ampong kain. Learn some icebreakers. Ayan. Uling mas, lalo na kung connected yung kitang lesson mo, mas malagwadang intindihan ampong atatandanan kung nanduturo mo. Icebreakers, deta po retang activity ali straight classroom style teaching. Usually games la rin. Games or detang role-playing exercise. Icebreakers. Bala mo patang, kalupa niya nitang sawa na kaking kakanan mong puros na ang ulam. Magalwalo na kaman. Break the ice. Kudkud the ice. Yes, ice. Oh yeah, break and kudkud. Happen. Ngayon, tita number 4 na po. Wow. Dapat yamong Jin mag-discuss kanini, balo nini. Mga kamuanan larang mag-practice kanini kaya. Dapat kanu. Ay tinjan me, ingke kang manuan. Kasusugod. Nung ka megaral lison. But yes naman. Nung katikista ka talagang bawal. Bayo ka, nganapin ng kengyera, kailangan makakasayang baril mo, malinis yung baril mo, matarami yung sundang mo. That's way. Practice and know the material that you have. Bangkanita, yung authority mo kasi, authority, you appeal to people when they sense you know what you are telling them. That's true. Tsaka, wari tita,
confidence yan eh. Itamo mo kayo ni. Istong itami masabi for the broadcast. Ka-confident dadaldal. Pero, istong kabisado may material mo. O, gyang nanan din pandurot, gyang nino pang Yes. mangutang. Ganino pang at yan pa may kalupan na mag-speech ka. Kailangan natin kang durungdungan. Kailangan balumitan durungdungan mo. Ang pang may kitang moment ita ka rin ka mimisip. Ka rin ka, Yes. anong panyabyan mo po taro, Diyos ko po. Imbes na ituro mo la, king matino, po tanano pa nga, kaya kang matsura da nga balo. Ita po, anyapin kailangan know your material, hanapin. And when you say know your material, iwari tita, kay katamo nung tuturuta mo, adiwa mo kabud itang kodigo mo eh. Intellectual mo yung balo mo. But knowing as a catechist, itang what you know is the same thing as sasabihan na po. Itang may ordinang kami. Practice what you preach and know what you Yan. preach and practice what you preach. Knowing there, in a sense, mo itang balo may kayong isip nun knowing in a sense, you live it. That's Kaya true. kaya. Sabihan natin, before that, you cannot give what you don't have, ha? Yes. Of course. Pakibaluan me pa. Ita, nemo that quod non abet. Oye, Chinese ita You Kaya cannot nakatamon give what you J.D. do not Welder have. kanyan Ali, yung balo. Ngating maili kanya, niya pong Alex Dison. Nung makiramdam niya, Nyapin, Chinese yan naman niya mo, Alex. Tan. tan. Nyapin. Ali, Latinist siya kasi pong Alex. Paborito na rin expressions mo kanya. So, himburi na sabi Anita, aside from reading, kailangan bibiyayan mo. Yes. Naning kay kan tuturo. Saka, para ka ako yung dagdag pa kanini, tita, and, among Jean, kailangan, kamo kabud, keta libro mo mamasa eh. Dapat mag-research ka naman kasi nang kay atin mag-update or the way it's presented. Atin mo naman mas masanting one way of presenting. Wow. Kailangan natin kangati research. At saka dapat balo mo laret ang kaya mo, detang manual mo. Banganta, let's say, sinimba ka atin homily, many kwa kang idea. Opo. Kauli mo, idagdag may ketang materials mo, anta. Makasahop ito. Oh, that's true. So, enrichment ing panemong panagalan pala dapat. Kamo kabud bookish. Wow. Ikaming pari, alimbawa. Opo. I experience ko ito. Potang when we deliver a homily o kaya potang gagawa kay reflections, we rely so much katang experiences me how we have lived through those verses. It is really extremely difficult potang ita kakimene potang timo ako something it occurs, it may happen ating kung a Bible verse o ating kung text buring i-share, pero ala ko pang experience ka rin ang pong ala ko pang attempt to live it tang makanyan mag-research ka para puros mong mental malawas Head mandam level. ka mong ideas ka rin nga liwa. Opo. But when it is something that you've gone through yourself and that you have experienced and tried to live itang provision na ning tuturo mong buri mong ituro nga ita, it comes from the heart, no? The sincerity is and akit mo pati emotions mo will be different. True. Nespa? Mag-Frances na naman ngayon. Haliwanin na naman. Pero ita po, tutuya ita kasi tita Eware, dapat panita mong full of confidence, but aside from confidence, dapat itang may kagat sa puso, may kurot sa puso, anapin po. Bangat na effective kaya daw. Yes, kasi itong estudyante la o anak la ring tuturo mo, masakit itang head level masyadong effective. So, we should always remember that ita kanong material agagamitan tamo, dapat kabisado tayo mong kabisado. Ang popang, mo kabud, eta mo dire-diretso na tita, agyang kaya science class, testingan ko pa mo ring magaral agyu day ning, let's say, chapter 1 to 10 ning buri kong i-cover. O neng eda naman yata agyu kasi medyo poor background la. Wow. Kuhanan mo lareng highlights. Assess. Highlights, sila mong turo mo. Okay, but encourage mo la kanitang mamasa. Kasi istumbinye mo balambig sa kanan mo rugo.
Bigsak mo nga ng information. Malampot ang babagyo. May bagsak nga ng uran. Lumbog. Ma-overwhelm la. Yes. Karaklan kan tayo no mag-aral. Lana akong manaintindihan nada. Yes. Tsaka, ning kayo samput-samput nga tatandanan da. Among isto samput-samput na iwari, mas makarokpuy ta. Kasi ila makarelate. Kaya ba't kanita, mali-maling connection na gawan da. Potay turuda, ating kumbalo. Deng world religions, nan, katikistaya ini. Ganyan. Ay, secret. Pero balo syempre. Medyo kulang la. Kaya ba't Batay tang may turong lulan Diyos. Kaya meto nga tao. Rugo. Three-headed person. Ano Diyos? Sus Maria. So, itang, nengkay kasi, much as we want to cover all the material that we have, kasi, istumbayo kan tuturo makanya excited ka kasi. Lalo na nung kabisado mo retang material reta, buri mo rugureng estudyante mo, akwada naman, pilit mo, you rammed it down their throat, sanapin. It's not effective pala. Wapen. Nyamong Jin, tinuruya naman. Tabalo, nung makanano nung tuturo rin kaya. Bas, ko naman, medyo, direct to Ken topic. When it comes to teaching, meto nga tindanan ko, it was also shared to me by a teacher? By Confucius. Confucius na naman yan. Ako confused na ako kaya niya. Confucius said, when you test a student, try to know what he knows, not what he does not know. So, nung i-apply making exam, yung impake mo, itang naning balura, of course, you will be very kind to them, ale? Opo. Ampo, you'll be generous with your question. Generous in the sense itang i-lead mo lang itang talagang lumwalit ang balura. But never nga na make it the point, bala mo, that you are after what they do not know, because that is the easiest way to bunk them or to dunk them. Diyos ko, gawa kong question, nagyang ako, kaya bahalim paki, but pwede ito, You're trying to impress. Right, you're impressing. So, remember, puta ka nung buri mo nga balo itang balura, not itang yara balo. Ayan. So, very kaya ito, dapat din kay katamong catechists, very conscious la of that. Okay, but in tutuki, tita, palagi ko naman dakal ka rin katekista tamo, if not all, gagawan day. Being available, hana. Being available means, dapat mo kayong classroom. Pero set limits naman, of course. Basta kung hanggang nagyo mo, makasaw, tatali. Pero itang panga-available mo, aliwam itang oras mo, itang belwan mo, nun itang ika mismo, share mo yung sarili mong experience ken kasalpantayanan mo. Opo. Kay, ako naman, set limits yung buri ko sabihan. Kasi dapat make yourself available. Pero naman kaya ganaganang oras kasi kay temptation mo naman yan, especially if you're a new teacher. Kaya ganaganang oras, deng estudyante mo, tsuno kembale mo, kagising mo, at tsuno ka rin, matudtud na ka mo, tsula pa ka rin. Mo naman malyari ta. Kasi you have to have your boundaries hanapin. Kaya ba't tutuki naman? Tangaman wan tamong share your faith story. Very important ya po ita, tita Eware. Pero, naman dapat maglupang hala na kang gewa nung kwento yung biye mo. Siguro among genius to pong makanyan. You ask the question na buri mong ikay sentro na ning attention o tingka mong buring illustrate a point. Kasi tineng kay, tala ng gewa ini nung kwento na yung biye na. Bawal mo rin to. Lalo na kung problema itang share mo karela, anak, bawal ito. Ko grade 3 la mo rin kung kwento mo yung problema mo kang mister mo Ating makanyan. Atinpin po. Kaya, you have to strike the balance, kasi important itapin hanapin, we have to be witnesses. In personal tamong faith life, medyo share specifically faith experiences yung dapat. Pero, kasi kaya mo naman yan, karen counselors, let's say karen teachers, or dening atin cargo, bala mo, imbu ng kwentong ma'am, balutani. Bumbino. Ofya naman ito. It's not witnessing already, and it's not witnessing anymore.
Kasi witnessing is patutuan mo o nung kay kasing motivation da maging outlet da o they can vent o off yan naman ita. Pero very important tita nang kayang gagawan tamo. Wari, maintun kang aliwang stories, not necessarily your own. So, ining kay katamong number 5 ay ni, be available, ang po pang share your story, in caution mo, within limits naman. Pero, Patang sinasabihan ta kasi itang share tayo itang experience tam. Experience on how God works in our life, makanya niya datang. Aliway itang naning malilyar kem bihimwal doldo. Opo. O iting maging danger kasi itang bala mo maki-compete ka pa eh. Ay, ako. Bala mo. I imagine ko rin nga na kay Waris, itong atin lang kitang den teacher. Question, ni teacher. Who knows makanyan? Ma'am. Patang may naus kan Siglulo na lang. Bala mo maging makanyan tamo. Ali, dapat with dignity pa mo rin. Yamong Jean, expert kayong makanyan eh. Nano yung ko kwento pero yung biyena na naman ikwento. Ay, ali, sung kinuwento kita, not all the books of this world can contain the story of my life. Sige napin. Bala mo. Ni hao. Ano ba? Ay, kapuri ko kanita. Strachbuitie. Yung title na ng episode ay ni ganyan sakit nito. Di ka buntokin kay katamong taga-upload episodes. Kay ko, affected ko talagang masyado. If you haven't noticed it yet. Yes. Ayan. Sabi ng producer Dagkepang may puppy love ganing gabi. May puppy love. Wow. Infatuated. Uning kabaligtaran na infatuation. Nangyari. Back to FB ko po takay ba nanini. Hindi na yun yung pwesto kitang receiving room tamo. Ay ni number 6. Metong episode mo naman na kareng anak ing lalawenda. Kareng prayer times tita Wari. Yung maging problema kaya katamo na kareng katikista karaklan. Potang turuda yung pangadi. Yung tuturuda mo, itang makanan mga mag-memorize. Itang structured prayers mo yung tuturuda. Ela masasanay na makanan lang mga ding personal. Makanan, pwede naman tukyan mo itang timo sample pangadi kan simbahan natin mo rin itang pangadi mo la detang na prayers of the faithful yung datang ba? Kung nino yung pangadi mo, makanyan. Kabud na lang mag-memorize pangadi. Alang may explain makanyan. Pati methods of prayer, mong dyan yung papag-explain tamo kanina. Kaya, one thing that we lack is, nigay turo doon tambing mga direng anak. Bala mo kasi, well, there is an appeal to a natural faith kareng anak na itang sinabi mong paksabihan may nga. Kaya anak makanyan so, Papa, Lord Jesus nga. But, patang makaintindi nila, metong karetang metong sigurong dapat na manggawa ng metong katikista itang turunin na yung pangadi talaga. Itang turo yung pangadi why do we pray? Itang day-to-day naning relevance naning prayer. Can be aning metong ngayon. What is prayer? Is it really kneeling down? Or is prayer the mass? All of these are prayers. Pero go back more kitang basic. Bakit tapos ang gawa na nga nakita, tunggal ditak, balo na. Ela mo ritual, ela mo verses sa Pepa Memoriada Karela. And they are something that connects them with someone else. Na. Opo. Ay, napapansin ko naman namong Jean, naman kaya ni naman fault talaga rin katikista niya. Siguro it's a systemic issue. Kasi potang tuturutan mo, timoya ko from nursery school to university Catholic school. Pero amo na mo kindergarten to high school. Pero kung may biyasa ka rin ng meditation talaga, kung may biyasang contemplation, itang tutune, aliwa itang bookish definition until kung may garal king university o tanong ako tanong may garal ko kay non-Catholic university nanong malyari ka ako kanita kasi siguro nya head level nga limpaman uro uling o ita mo naman ning kesanayan da o ita mo naman ning tirura ito yung experience do
Opo. Wow. Anyapin, ay, niyang manumpisaki kanita, niyang tuturura kang meditation. Magkasakit ko kasi, kubalong ing prayer pala, kailangan, nano po? Meditate ka? Bakit po? Nano pong, Ating ko na agyang ako. Tiro dak may garal kong Shaolin ayan, nga manuan ko meditation. Haliwa meditation, nga manuan Kukonekta nga garal. That's how affected I am. Ba't naman ka rin ni Mateo Ricci Pero, Oh, yan. yan. Pero nakataintindihan ka niya. I'm Francis Xavier. Pumiras. Wari, Pero Bisaya makatandoya mo, mo. Makatandoy. Nilyuno rin kay katamo kakwento kanyan. Pero, yung buri kong sabihan, ining prayer aaman tamo. Dapat mag-research tamo muna man Tita Shirley na mong ginewari. Mo kabuding, kasi most of the prayer exercises that our catechists teach, itang rote. Our Father, Hail Mary, Sasal Pantaya. Ding ritual Formula. prayers, Yes. formularies. Dapat po, andyang po tong, lalo na kung high school na lo, dapat intindihan na naning liturgy mo naman. Bang kanita, intindihan na mo Oning naman. tita itapin, they go to liturgies, oning itang method of praying, de akwa. Kasi, it takes a skill Wow. Anapin, prayer is a skill. Nung pa-practice ita, akwa. Wow. Usually, andyang mamaya ka mong sample of prayer. Yes. Kasi ken elementary, gagawa mo itang uling lamesa, ingluklukan, datyati duwang anak ne. O from, detang nakalukluk king wanan, pangadiyo laret, detang nga chicken, kaili, yung anak kanta. Tumpak yun rin gamat yu, o mga di kayo, i-wish yun naning sabihan yu. Di kahit ang netong gawa na yan naman, pwede aturo mo naman Malyari. Wow. Oning, assuming the catechist has the foundation. Oning, Papel, universal. Siguro, it's an issue that needs to be addressed later on. Ting masanting nga foundation. Tangga kabik kay lupa. Lupa. Chun Sin Chu. O Chinchunsu. Chu Chun Si. Whatever. Diyos ko. O, Nanong yan. kalwala na ng episode na yun. Ay, nako. Pero kamuhan katakayari kanina. Gawat ang episode bukas ay yung tayo schedule. Numano tamo po. Language episode. Yan. Mga kamuhanan tayo na talaga kanini. Kapanig na nga Ay, po Kong sa Nick. po bengi kayo. Oo, naalala kita, Kong Nick. Oh, ni hao. Among Jean, panikan ako nga po sa ito po bengi kayo. O, tapos na nagyang nila po ang bengi yan. Behave la po. Mag-languages Behave lang po naman. Pero inipin, kailangan tamong tatandanan ding estudyante mo kabudetang formula prayers ing tuturuta mo. Tuturo naman methods of prayer yung mas Yes. importanteng how do you dispose yourself to pray. Pero number one niya pa mo rin. Well, in focus na ninitang gawan may karelang the reality kasi metong karetang kay if how real ing Dios wari ne. Opo. O how real ing kakatampa manalangin nanong epekto na nito, no? I always tell children, balo yung ako po tamong kukulitan niya mayong ako. That's an image of prayer, ne? The only difference is, nga pong ginoy, masungit, may masungi, yan ako. Oo, Yan naman ngon mo. Uy, mako, di na Ali, sinugutan. kaya ito. Figure of speech Uli kasi masungi. image of imaru, Diyos ko. Dahil Medyo dapat ako. ang masungi apat ang paragdag ko bakal kanita. Siguradong sumungi iya. Sige, malapit na yung November to Mga miyadsa ko pen. kanyan. But ako naman sinabi nga maganakan Makanya niya mo ako pata kayo. Tota mong, kasi bala mo, conversation talking. At yung metong kanita, you mean to say, Father, nga nakako. Because we don't see God, and I talk to someone I don't see. What will people say of me? Kaya nga ko, nothing. Because will they ever mind if you're talking to somebody that is, ala naman, they don't see, but if you feel, why not? Kasanting ng pigunaman yan.
Kabang pakiramdaman tayong metong ang masanting nga kanta, I Will Sing Forever. Tamo po ngeni kay niking kwentuhang Katoliko king 91.9 Right FM kay katamo Archdiocesan Radio Station. I Will Sing Forever. Tita Shirley, sana makanyan tamo ka lively kay pamanuruta mo ni. Oo. Istong Kaya pupunta kung ng tala. sisingit mo laret ang kantang related kay tang topic mo. Opo. Oo. Pagdala mo lang kopya kanta. Yan, inipin number 6 tamong amanwa na you help them experience all the various and rich forms of Catholic prayer. Desal mo. Oo. Ayan, at na mag-meditate kay Lele ko. Lotus. Diyos Lotus me. na naman. Lotus. Lotus. Baka nanta ni Lotus kay Lotus. Ay, manyaman yung kaing lot. Kaya ni King Cartemar. Oh, My God, Manila. Paisip po. Manila. Magtindayang taho. All forms of taho. Buriketang with lotus seeds. Lupa lamang butol pakwan dito. O yali ba lang grabansos la? Aliwala lotus tari nga din. manuan ko. Bilog la. Pero amo, Yes. bayuta mo dumanop king nung nanong pisasabyang pamangan. Then in different forms of prayer, nanula po rin kasi atin praying with scripture, atin meditation, aman Mental prayer. Ayan. Nanula po rin kasi. Vocal. Dapat- Ano yung tiro na ka na kung Ming Tzu ka na. Yung kakwa kong Oriental philosophy. Kasi, pata sasabihan tamo, ituro mo lahat. Kay katamo, structured. in Santa Iglesia, the traditions of prayer and all of them are valid. Yes. Yung metong
well, in universal form, wari po ita Liturgy of the Hours. Natin tam breviary. Among otat breviary, brief, makuyad. Brevis. Breviarium. Nano pong buri na sabihin Uling nita? bala mo, it is a short gospel. It is a short malating Biblia. Uling aldoldo. Uling Aldoldo, Chulareta. And then there are scriptures, chosen scriptural texts and readings. Of course, atin niya pang samot taliwa. Opo. Ay, ito niya song, ito niyang hymn. Yung breviary, depende kay Ngaldo, ito niyang sarili ng Yes. hymn. So, that's one. If you pray the Liturgy of the Hours, that's one. Kaya ba't dengaliwa naman? Hamong, po kasi retang po tambala, mag-meditate nila. Mag-levitate. Ali po Chinese levitation eh. Wow. Ayun, kaino retang mystical form, detang chuno ketang level. So, the mystical form of praying. May kaka-religious ecstasy no ata, istumakan yan. Kaya ba't dining forms of prayer rin ni? Although, not everyone, kasi kapad-kapad mo rin haray eh. Ay, oo naman. Pero dapat bubuklat tala ka rin anak. Itang siguro re-research tala naman masalese, Tita Sherlyn eh. Kaya ba't ngayon malagwa na through technology. Malagwang pakit. O teta mo pakit video. Timorening deng monks. Makanano lang Mahadi. madalangin. The monastic form of prayer. It is the same. Hanapin, may area mo, it's one line connection. Wala mo ari mo keng television, metong yamo in air but different programs and channels la rin ang magagamit, but in transmission is towards the people. Kaya makanya mo naman kaya nga pong Ginoo agyang even came within the confines of the Catholic faith mo, dakal tamo mo rin paralan we have many forms of expressing our prayers ating vocal prayers, ating mental prayers. It's a combination of both. Patangkay, we pray through through actions. When gestures, we call liturgical prayers. Dahil sabi mo ating private and personal prayers. You can combine. But then categorizations na rin prayers in terms of laman ng pong purpose. Mga ting, a prayer that is like first an adoration or a prayer of praise, pamanyamba, like Thanksgiving. Antimo po tang nung sanay ka kayong mag-TLM ating kayong panalangin at the prayers of the foot of the altar introy badaltare day nga na it is you acknowledge the presence of God ang po yung kay kang lati. Usually mga adoration ito patang kay atin yung prayer of atonement. Contrition. Lord, forgive us. Confession. Patang manyawad kang tawad. Patang manyawad kang pakalulo. And a form of prayer could be also in forms of a supplication, interceding with the Lord or imploring Him for certain favors or upon ourselves or upon people pasaw kay katamo. At katatuloy, itang thanksgiving, willing for the favors received, you thank God also. Wow. And the highest form of prayer is what we call the liturgy. Yan. Incidentally, we say you pray the Mass. Yes. Ngayon yan na masyado ito simba ako, magmisa ko. But the message actually is mas kaya pa keng traditional form of the Mass nga. Patangaki meant mo nung the traditional Latin Mass. Come and pray with us the traditional Latin Mass. Come and attend. And then mo kasanting daramdam, come and pray, because the Mass is a prayer. The liturgy, it's the Eucharist. So, you pray, and it is a whole bunch of prayers kayo. Samot-samot laret. Arud. Dapat yata atin tamong metong Domingong stretch. Kasi sabihan na rin forms of prayer, methods. Right. Oh, why don't we do that soon? Ano pong halimbawa, you form, antimoing misa is the liturgy is a form of prayer. Banta aintindyan niya, halimbawa, ni ko sisimba. Would you like to see another form of the Mass also being done in a different way? Attend the Orthodox or the dening other liturgies. Other liturgies deng Orientals, Byzantinians. Within the Catholic Church naman, atin mo naman. So you have the misang kasanayan tamo ngayon. Atin mo naman itang a celebration of the Mass by way of the
adorientem, no? Tangamo sandang, ay makagulot siya yung pari nga, ano? Or, itang traditional Latin Mass. No? The old rite. The old rite. Yan. Tapos dating misang sinimban da rin imayo, Lola, yung tatag, yung lola, yung malyari yung simban mo naman hanggang yan eh. Yes. Aro, dapat discuss talapin din tunggal-tunggal. But Yes. bayo tamo mamupos, Tita Shirley, pwede tanyang isingiting last. The 7th tip. Ayan, peka masakit. Be creative. Ano? Totoo yan. Kasi ako, kung masyadong creative. Pero naman, I see, talaga naman, may hiritan ko po. I am agree. Talaga, kaya yan. Kailangan papakit, tamo mong papakit. Naman kailangan kasi, when you say creativity, naman maburi sabihin, biyasa kang mag-drawing, biyasa kang magkanta. Depende kitang talent mo, naning creativity Opo. na balo mo. Pero kaya bita, kung biyasa kang mag-drawing, lalo kung magaling kang mag-drawing, habang magkwento ka, do-draw ka yung blackboard. That's one. Talagang kalingon na ning anak. At tin kung metong maging teacher, kaya mo naman, naman magaling mag-drawing. Pero yung gagawa na kanita, in that tuturuya, song. Wow. So, iting creativity na. Pag papakiramdamanan na kaming kanta, keng retreat mismo na kaya gagawa na ito. Kota mo muna namin damdaman, secular song yun, na naman connection. Harois to sime na ni. Wow. Tagus sa buto, hanapin. Wapen. Atin naman mag-poetry. Ne? Opo. Pero kaya, Yung Jean. Ting context kayo ni. Among iko po man English sa balibaligtad sana. Ulingalwa ko po ato turo. Haruy ta nga yan mag-green Kaya naman mo. Wapin. Ayan kasi. Pero, Yan, may sermon ko ba? yan. Yung creativity, ayan. Yan yung peka important. Well, kasi dapat equal attention tamo to the substance and form. Dito mo muna substance. O ini, yung form. Kailangan, intindihan yung pamamaralan tamo. wow. Aro, sundo tala po rin yung pipagkwentuhan tamo nga rin next week. I'm sure, din yung tinggap tamong text messages, basan tala kanita rin yung katikista, dakala ka no tips mo naman. Okay. Subukan tayo pong balikan yan next week. Ngayon po, ariyan tayong episode, King Panalangin. King lagyo ng igbahat ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod may igpa. Miras na naman po yung oras ng kaya kaming kapamunan. Papasyag may tulami, kaniting pigkalumong pamikatagon, ami sabi-sabi, mi papagkwento at mi ragdagabelwan. Dikil king kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kami nga sana, lalo na detang kaya kami nga kakwentuhan. At yu ka rin karelang pibale-bale, pipagobran, o nung nulaman ka rin ngeni. Paratila sana maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalub mo sana karela, imaya pakalusugan ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mo la, king nanuman kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman o daralan lang kasakitan o nanuman mabayat akabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilugluban at paramdam mo karela yung kaya kang lugod at lunos. Iya pagmingan kaya kay tiking lagyo ng Yesu Kristong kaya kaming ginoo. Mag-ari kayabe mo at ning banal na Espiritu, manggaman king alangang ko. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Pakaluluan mo kami. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa may payang tutuwing Ipa, Anak at Espiritu Santo. Amen. Bakal pong salamat king panang tabeyo, ini po surely God bless you and keep you. At ini naman po yamong Jin, mamon kay kayo at sana mga kopong manyaman na siopawan po siomay. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ning Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang katoliko king 91.9 Bright FM ing katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen pa. Salamat at mamon nga ning aldongay ni. Tumubos, langit at lupa, siya'y papurihan, araw at talan, siya'y marangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan.